എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന്, ഈ ദിവസത്തെ ദിനാചരണത്തിന്, ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഔദ്യോഗികമായി ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കവിത രവി മാഡം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. So let me introduce the faculties. Dr. Sam PJ is a psychiatrist working at Elite Mission Hospital, Kurkanjeri, Thrissur. He has done MD from NIMHANS. He has also done his fellowship in sexual medicine. Sam Chetan and the senior and the classmate and the brother. Now Dr. Anju Tresa Andrews. Basically, she is a BDS doctor. She shifted her career to psychology and has done MA Psychology and MSc Counselling and Psychotherapy. Now she is an established psychologist at Elite Mission Hospital, Kurkanjeri, Thrissur. There is a YouTube channel also, Mastering Mind. So we may go to the session. We plan it as a brief session, and we will concentrate more on the interactive session. Anybody can ask, clarify their doubts. We wish that more kids join the session and they may ask any doubts. നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ സാം. Hi, am I audible? Yeah, audible. Thank you. A very good evening to everybody. At the outset, I would like to thank the IMA office bearers for giving us this opportunity, especially Dr. Abhaya, to talk about an important and very relevant issue, which is very, very important at this point of time. So in the next 10 to 15 minutes time, I will briefly discuss about the emotional issues in children related to COVID-19 pandemic, and how can we parents manage our children's issues in a better way so that we can make our home much more happier and healthy place. COVID-19 pandemic and lockdown has brought about a sense of fear and anxiety around the globe. It has impacted the lives of people around the world, including children and adolescents, in an unprecedented manner. This phenomenon has led to short-term as well as long-term psychosocial and mental health implications for children and adolescents. If we look at the statistics, there are more than 2.2 billion children in the world who constitute approximately 28% of the world's population. So that's a huge number, and that is the reason why we are more concerned about children and adolescents, around 28% of the world's population. The ongoing lockdown or the COVID-19 restrictions is a big transition for everyone, not just only for the kids, even for adults like us, necessitating each of us to make a kind of variable degree of adjustments in our lives. And this adjustment by definition is a kind of stress. Billions of children are out of school or childcare, and many without any access to age appropriate activities that can keep them busy. Keeping children active at home can be challenging, especially for families with limited support. And most of the schools are closed and have changed to online classes. The kids cannot go outside, cannot meet their friends, and they are utterly bored and isolated at home. We parents are also under tremendous stress that impacts our capacity to parent the children effectively. Some has lost jobs, others are worried about losing one, some are getting infected, others are worrying about it, and some are experiencing losses of near and dear one. There is also significant financial stress associated with the recession-like phenomena which is ongoing now. Those who are fortunate to be able to work from home are not living a comfortable life either. Many are working from home while taking care of kids who cannot go to the daycare or school and cannot be left with anyone else. There is no doubt that the increasing parenting stress is making them vulnerable to display anger and frustration on children or even towards their spouses. And it has been clearly shown by the research that
The risk of child abuse and domestic violence increases during such health-related emergencies. Studies have done earlier, not during this COVID-19 pandemic. And for many children, the lockdown started as an early summer vacation, but soon they realized that this staycation is not even close to a summer break. Many children have nothing to do at home and are indulging in playing video games or spending too much time on their phones. And the social isolation related to COVID-19 pandemic is a significant risk factor for depression, suicidal thoughts, alcohol and drug abuse. An increasing number of children without any history of any behavioral disorders are showing signs of irritability, boredom, anxiety, depression, stress, fear, worry, and various other negative feelings. Many children with pre-existing emotional and behavioral health issues are experiencing an upsurge in their behavioral symptoms. It has been indicated that compared to adults, this pandemic may continue to have increased long-term adverse consequences on children and adolescents. And the nature and extent of the impact on this age group depend on many vulnerability factors such as developmental age of the children, current educational status, having special needs, pre-existing mental health condition, being economically underprivileged, and child parent being quarantined due to infection or fear of infection. In young children and adolescents, the pandemic and lockdown have a greater impact on emotional and social development compared to that in the grown-ups. And one of the preliminary studies which was done during this pandemic, it was found younger children between 3 to 6 years old were more likely to manifest symptoms of clinginess and fear of family members being infected than older children. Whereas the older children were more likely to experience inattention and were persistently inquiring regarding COVID-19. Although the severe psychological conditions of increased irritability, inattention, and clinging behavior were revealed by all children irrespective of their age groups, finding also revealed that children felt uncertain, fearful, and isolated during current times. It was also shown that children experience disturbed sleep, nightmares, poor appetite, agitation, inattention, and separation-related anxiety. The most important issue as far as the children are concerned is closed schools and online classes. Absence of a structured setting of the school for a long duration result in reception in the routine, boredom, and lack of innovative ideas for engaging in various academic and extracurricular activities. Children have expressed lower levels of affect for not being able to play outdoors, not meeting friends, and not engaging in the in-person school activities. Children have become more clingy, attention-seeking, and more dependent on their parents due to long-term shift in their routine. It is presumed that children might resist going to school after the lockdown gets over and may face difficulty in establishing rapport with their teachers after the schools reopen. And consequently, the constraint of movement imposed on them can have a long-term negative effect on their overall psycho-social well-being. Older adolescents and youth are anxious regarding the cancellation of examinations, loss of an academic year, and academic events. Due to the prolonged confinement at home, children's increased use of internet and social media predisposes them to use internet compulsively, access objectionable content, and also increase their vulnerability for getting bullied or abused. And the impact is much more severe when it comes to the children and adolescents with special needs, like children with autism, attention deficit hyperactivity disorder, cerebral palsy, learning disability, developmental delays, and other behavioral and emotional difficulties. As all of you know, the children with autism find it very difficult to adapt to the changing environment. They become agitated and exasperated when anything is rearranged or shifted from its existing setup. They might show an increase in their behavioral problems and acts of self-harm due to this. And the children with ADHD, it's very difficult for them to remain confined to a place and not to touch things which might infect them. Due to being confined to one place, the chances of their hyperactivity increases along with heightened impulses, and it becomes difficult for the caregivers to engage in these children in meaningful activities. Children with OCD also go through a very difficult time during this period because most of the children with OCD would be having worries about contamination and infection. So for them, this time is actually very difficult. And coming to the impact of this lockdown or these COVID-19 restrictions on underprivileged children is very severe compared to
what our children are experiencing. I'm not going to the details of the issues of underprivileged children because of the time constraints. And also the impact due to quarantine and separation from parents is not a big issue as of now in our place. So I won't be going to the details of that too. So what we can do as parents to elevate or manage these issues of our children during this difficult time. In the times of paramount stress and uncertainty, a secure family environment which the parents can provide is a strong protective factor. So the role of the parents is to create a strong, secure family environment, which itself will solve most of the issues. If you look at the problems of young children, compared to adolescents, young children demand more attention of their parents. They need their parents' physical presence and need to engage in more indoor play related activities with them. Parents should devote time to provide the child with undivided positive attention and reassurance. We should take break from our hectic practice and we should be able to give time to our kids so that they feel that they have been taken care of, because they need us at this point of time much more than any time earlier. With the aim to increase children's awareness about COVID-19, it is very crucial for parents to communicate with young children in an age-appropriate manner by using simple terminologies about COVID-19. Children need to be given the fact-based information with the help of presentations and video materials provided by authorized international organizations. To elevate the anxiety of children regarding the current uncertain situation, children's exposure to news should be limited and be through fact-based neutral news channels only. The tabloid news should be avoided by all means. An effort should be made by the parents so that a consistent routine is followed by the child with enough opportunities to play, read, rest, and engage in physical activity. It is recommended that family plays board games and engage in indoor sports activities with the child to avoid longer durations of video games. Parents should ensure that particularly the bedtime of a child is consistent. It is possible that before the bedtime, children may need some more time and attention from their parents. And focus should be on the good behavior more than the bad behavior of a child. This is a very important point which have to be kept in mind by any parents. Focus should be on the good behavior more than the bad behavior of the child. Parent must tell more about options regarding what to do rather than what not to do. Don't do this, don't do that. Better to talk about what should be done. So always tell more about the options regarding what to do rather than what not to do. Provide more praise and social reinforcements to children compared to materialistic reinforcements. It is quite possible that parents observe some amount of change in the behavior in children during the times of a pandemic. The behavior problems are minor and not harmful for children and others. Parents should consider ignoring and stop paying attention to them. This may lead to decrease in the recurrence in behavior and would also help in giving space to each other. This is also a very important point. Some minor issues you can ignore, and that ignoring minor problems might reduce that recurrence of that behavior. But if you try to make a problem first with even a minor issues, that problem might escalate to another level. You might start quarreling with your children, and then that might take you to a very bad situation. So if the problems of the children, the issue created by the child it's not that very severe and significant, you can try to ignore them. Otherwise, it might go to another level. Coming to the management of adolescence, what all things I just mentioned is mainly for the youngsters, means the young children who are less than 10 years old. All these are applicable to the adolescents also. But for adolescents, as they are a little bit more age, we have to have a separate strategy for them. For adolescents, especially the children from 10 to 18 years of age, parents are the best role model for children, and home is practically the best place to learn life skills. Hence, this is the best time for parents to model the most important life skills such as coping with the stress, coping with the emotions, and problem solving with their children. Due to the cancellation of exams, handle disappointments and uncertainties more positively. For each disappointment and uncertainty, there should be an alternative given to them. Moreover, to inculcate a sense of control in adolescence whenever possible, parents can include adolescents in the decision-making process, especially in matters related to them. Adolescents are expected to have
a better knowledge about COVID-19 compared to the young children. Therefore, communication has to be more open and non-directive. On the other hand, judgmental statements about adolescents should be avoided when you interact with adolescent kids. And see this as an opportunity for older children to learn responsibility, accountability, involvement, and collaboration. By taking some responsibilities at home on an everyday basis, for instance, maintenance of their belongings and utility items, they can learn some skills including cooking, managing money matters, learning first aid, and organizing their room, contributing to managing chores like laundry, cleaning, and cooking. So this can be made as a new opportunity to make the children more responsible at home. And one more important thing is the monitoring of excessive internet usage. There should be clear-cut negotiations with the adolescent kids. And it should not be one-sided like you don't do it. You don't use social media. You don't use mobile phone. You should not use tablet. You should negotiate with adolescents to limit their time and internet-based activities. That is the thing which is recommended, because completely trying to shut off these activities will be leading to a lot of issues between the parents and the kids. And they are living in this new world. And we can't completely deny the social media and the use of mobile phones. So they should be given, but you should sit with them, negotiate with them, and you try to adjust the time. And maybe taking up creative pursuit like art, music, dance, and others can help manage mental health and well-being for everyone. Inculcating self-driven reading by making them select books of their choice and discussing about them, these books helps in adolescent development. And you also have to keep in mind that adolescence is a phase of enthusiasm and risk-taking. And some may feel invisible and try not to follow the guidelines related to the distancing and personal hygiene. This has to be addressed with adolescents assertively. And I want to point again about having a proper routine. A child with a fixed schedule also helps parents and caregivers plan their day, especially when they are working from home and have to look after their child as well. So it is very important to have a routine for our kids, but it should not be the military type, but some schedule has to be there. It aids the parents in noticing the difference in their child's behavior pattern and whether or not they are doing fine. Because if there is a pattern, you will be able to pick out the small changes. But if there is everything is chaotic, you may not be able to pick out the changes which is happening with your kids. Because the children may not express their problems as we adults do. So we will have to pick it up and they will be showing it as a behavioral issues. So if you have a routine for them, it will be very easy for us to make out that. Though the routine is important, but parents should not strictly enforce the pre-lockdown schedule during this time. Some relaxation is important, like adjusting the sleep time. Because you know, when there is no need to get up in the morning, kids will tend to sleep late. Let them have a good sleep. It is okay if they wake up at 8 o'clock or 9 o'clock. They should wake up fresh. There is no need to fight with the kids on unnecessary things. And it's very important to give them a personal space. Everyone needs a personal space. All of us need personal space. Sometime where they are on their own without anyone nagging them to do some or other thing or constantly blabbering. In the time of coronavirus, the personal space seems to be lost somewhere. Even children are used to their parents not being around them, at least during the daytime. But suddenly, after the corona thing, since the March 2020, we are in a situation where your parents are on your head all day. Parents should let children to be on their own for a few hours at least. Let them do what they feel like. And you always try to engage them, involve them, and interact with them. The middle-aged children have energy and want to run around. Let them run in the house, on the sofa. Don't try to keep your house organized all the time. Also, let them watch TV, play video games for a short while, and follow their hobbies like painting, drawing, and video call their friends, favorite teacher, or talk about anything and everything. Introduce your kids to yoga and meditation if possible, and if they are okay with it. Don't have tight boundaries. Most importantly, tell them to study for an hour so that they are in touch with their subjects. Don't try to have a very busy academic schedule as they were having during their proper school days. It is advised to parents to take care of their own mental health needs and try to cope with the stress adaptively. So now I've briefly touched upon the management aspects of young children and adolescents.
Now, I will briefly tell you about what we can do as a family. As all of you know, every family is unique and each family has its own way of dealing with stress. So we cannot manage a child without paying due attention to the adults in the house. Practice relaxations, meditation, progressive muscle action to manage anxiety and stress. So other coping skills can be simple things like singing, dancing, listening to music, or praying to God, depending upon your faith. Try to maintain a normalcy as much as possible while following the social distancing uh, regulations. And attend to your child's questions, answering them in a developmentally appropriate language. It's not the way you talk. You have to understand what the child can understand. So you should phrase your words in that way. It is not recommended that children be overwhelmed with the flow of information coming from every direction, such as television, newspaper, but at the same time, parents should not lie to their children by merely saying that everything is right. One of the essential strategies to provide the information as they can process, and recommend that the family members use this time to strengthen the family bonding between the members in the family. It is quite apparent that the lockdown has brought families together. So encourage the families to spend time together and get involved in various activities. You can play the board games, chess, Monopoly, and other ideas like indoor games, and having a kind of a family movie nights, watching movies with inspiring stories, reading inspiring storybooks or biographies, and sharing with the whole family can also be other good idea to strengthen the bonding. And also try to maintain ties with the outside world through various means such as FaceTime or the other video calling apps with the friends and extended families. You can also try arranging virtual play dates for your children with their friends, which can be a good idea that we can keep the children coping with their boredom. So before concluding, I would highlight the main points which we have to keep in mind when dealing with our kids during this difficult time. Sit with your kids, talk to your kids, make a structured routine for them, which will make you much more easier to find out their issues. Feel their anxiousness and help them accordingly. Keep them connected with the family members and their friends. Keep a check on the social media usage. This time your kids need you the most, so try to give good enough time to your children. Spend quality time with them even during your busy schedule. Gear up and spend time outside. See, in our situation the things are becoming better and people have started going out, so we can go out, but under all these regulations put forward by the government. So by listening and obeying all the regulations, you can take your kids out so that they will feel much better, because they have been sitting at home for quite a long time. Allot fun tasks and assignments to them and avoid forcing them to study all the time. As with any mental health problem, it is vital you open up the conversation and address the issue. Time might be demanding, but this is the period when your children require more help and comforting hugs than usual. Talk to them, make them feel free to express what they are feeling and ease their anxiety instead of simply dismissing their behavior as a he see fit. Make your home a happy place rather than one where children feel shunned or distraught. It shall pass. And till then, be patient and keep your child happy. Thank you. Thank you, sir. Joy, sir, shall we discuss the doubts now itself or after after the second topic? Okay. Now I welcome Dr. Anju. Dr. Anju Tresa Andrews. Hi, good evening, everybody. Today, I'll be speaking to you all on the topic social media and its impact on today's youth. Have you ever wondered how much time you spend on Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, and Instagram in a day's span? We all know that social networking is expanding at an accelerating pace. And to catch up with all that, today's youth is going head over heels to explore all those exciting updates that pop up on their electronic device.
Even we, the so-called mature, self-regulated adults, are not immune to social media and are glued to our screens. So we can't blame our youngsters for being drawn by social media and for being impacted by it. Surveys show that every person, on an average, spends at least 1.8 hours per day on social media. It is also possible that we spend more time surfing Google than the total time we spend sleeping. In this era of computerization, everything is digitalized. Hence, it is impossible to avoid the internet surfing. So, we should use social media wisely and try not to join the social media frenzy. Now, let's shed some light on the positive impact of social media on today's youth. Social aspects. Uh, it enables our youngsters to stay connected with their friends at all times, even when they're not able to meet in person. And the interesting fact is that for youngsters, it feels more fun to interact with their peers through social media rather than talking to them face to face. Also, social media provides our youth with the perfect platform to express themselves openly in ways they won't be otherwise able to do in public. This is very important for them as it makes them feel good about themselves. It makes them feel as if they hold some position in the society. Educational aspects. As we all know, during this pandemic, teaching and learning is taking place majorly through online modalities. Social media enables teachers to collaborate easily and communicate with students. Students are able to avail resources that are found online quite easily. Political aspects. Social media and social networking give social movement a cheap and quick method of distributing information and thus bringing people together. News and awareness. More than 50% of people all over the world nowadays receive breaking news through a social media platform. Job aspects. Social media sites are responsible for creating thousands of job opportunities and have thus brought a new avenue of income. Despite social media playing a positive role for many, uh, studies have found that high use of social media and technology can negatively impact the self esteem of our youth. 2 in 3 young people feel the pressure to look good, and nearly two-thirds are bullied online. Nearly half, that is about 42% of frequent users, look at social media in bed before sleeping. I know I'm guilty. Also, around 15% of teenagers are approached by strangers on a daily basis through their online world. Around 60% of parents never monitor their teen social media account and are wrestling with how much is too much screen time. Most are unsure of how to provide good guidance of appropriate social media use to their teens. The cyberbullying, social comparison, and sleep deprivation associated with social media usage wreaks havoc on teens' body image, self esteem, and mental health. Are social media friends real friends? For kids, approval of their peers is incredibly important. Friendships have enormous significance during adolescence. Kids update their status, share what they're reading, listening to, watching, and have apps that let their friends know about their specific location on maps at all times. The result is that they stay hyper connected with each other. The conversation never ends, and it always seems as if something new is happening. Uh, this in itself can be overwhelming at times. Everyone needs a respite from the demands of intimacy and connection. When you do not have that, when you do not have the time to replenish, regroup, it is easy to get emotionally depleted and become anxious. Also, it is surprisingly very easy to feel lonely in the midst of all that hyper connection. For one thing, kids nowadays know with depressing certainty when they're being ignored.
We all have our smartphones and we all respond to things pretty quickly. So while waiting for a response that does not come, the silence can be deafening. The silent treatment might be a strategic insult or just a side effect of online relationship, but it can take a toll on one's emotional health. Also, online communication and texting puts everyone in a non-verbal disabled context wherein facial expressions, body language, and the smallest kind of vocal reactions are rendered invisible. This in turn can adversely affect our teenagers' social and communication skills. Now, let's see what the negative psychological impact of social media has got on teens' body image and self esteem. Teenagers spend much of the time on social media looking at curated and filtered photographs of their peers and celebrities. When they compare themselves with these perfect images, they often feel inferior, leading to low self esteem and negative body image. Hence, online social comparison is associated with depressive symptoms in adolescents, especially teenage girls. Also, it has been found to be linked with a high risk of developing eating disorders. Many teenagers worry about being tagged in unattractive photos. Many are stressed about how they look when they post their pictures. Many feel bad about themselves when no one comments or likes their pictures. Cyberbullying and imposter syndrome. The other danger that comes with indirect communication is that it has gotten easier to be cruel. Relational aggression is often the result of insecurity and feeling awful about self and wanting to put the other person down so that you can feel good about yourself. As I mentioned earlier, for kids, approval from their peers, acceptance by their peers is a big thing. And most of our kids are concerned about their image as much as a politician running for office. And add to the fact that today's kids have actual polling data of how much people like them, like their appearance based on things like likes. Who would not want to make one look cooler if one can? So kids can spend hours pruning their online identities, projecting an idealized image of self. Teenage girls sort through hundreds of photos, agonizing over which one to post. Boys compete for attention by trying to gross one another. Kids gang up against each other. They adopt fake personalities, do things they would never dare to do in public just to impress other people, buy latest outfits, eat expensive meals, visit exotic places just for the show. Self esteem comes from consolidating who you are. Uh, the more identities you have, or the more time you spend pretending to be someone you are not, the harder it becomes for you to like yourself. Cyberbullying has been found to increase the risk of depression, anxiety, loneliness, suicidal behaviors, physical symptoms such as stomachache and headaches in the victim. Uh, perpetrators are more likely to report substance abuse, violence, and delinquent behavior. Um, Stress and sleep deprivation. Teenagers stay up looking at social media late at night, resulting in sleep deprivation. And also, the technology in itself can make us lose sleep. The ongoing lack of sleep over a long period of time can increase the likelihood of developing depression, anxiety, uh, increased risk taking behavior, substance abuse, and reduction in emotional regulation skills. Youngsters may spend much of their time with their social media friends, thus unintentionally isolating themselves from their family, friends, and other loved ones. Also, when we spend a lot of time browsing social media pages, it can result in reduced productivity. With too much of distraction, it becomes impossible to focus on the task at hand. Too much of social media usage can also result in addiction. WHO has
classified gaming disorder as a mental health condition. This is somewhat similar to other addictions such as gambling addiction or substance abuse. According to American Psychiatric Association, certain pathways in the brain of video gamers react in the same way as a drug addict's brain reacts to a particular substance or drug. This is why this condition is characterized by an inability to control one's obsession with video gaming. Hence, I cannot emphasize enough the importance of digital detoxing as a way to avoid addiction. Digital detoxing refers to a certain period of time during which you refrain from using an electronic device connected to internet. So ultimately, digital detoxing is a way to disconnect to reconnect. Avid social media users lead a life of inactivity, increasing their risk of developing obesity. Staring at screen for a very long time can also result in eye problems. Lastly, social media takes away empathy from its users. Nowadays, we see people getting into trouble, and instead of receiving help from people present there, their misfortune is being recorded and the footage is being posted online. The poster expects likes and comments, while others have a field day judging, mocking, and making fun of the person who is being recorded. Also, we see instances wherein people announce certain challenges that they're going through in life, such as sickness, or loss of a loved one, or a broken relationship on social media. And we see people commenting condolences and consolation messages to these posts to make the poster feel better. The truth of the matter is that they feel little or no remorse and do this out of natural conviction and forget about the incident as soon as they scroll over to the next post. As for the person who is suffering, he does not feel any better. In fact, a person who is physically visited by a few friends or loved ones feel much better than a person who receives a million messages on social media with no actual visits. Now let's discuss certain tips for safe social media networking. Firstly, set limits on the time you spend on social media. Manage your time wisely. Too much of anything can be a bad thing. Is social media keeping you from getting your work done? Try to put a time limit on the time you spend on social media so that it does not adversely affect your productivity. Be your own person. Respect who you are. Do not let anyone, friends or strangers, pressure you to be someone who you are not. Also, make sure that your photos are appropriate. Do not post or text photographs of yourself naked, dressed provocatively, or making obscene gestures. Avoid uploading anything you would not want your parents, teachers, college admission officers, future bosses, and yes, your grandmother to see. Do not post videos that portray negative images of you or your friends or your family members involving profanity, nudity, sex, crimes, uh, drugs, discrimination, lewd gestures, or anything that could be offensive to the public. You do not want a video of you intoxicated and twerking inappropriately to surface while you are the CEO of a reputed company or while you're holding a reputed position in 20 years. Be nice online or treat others the way you want yourself to be treated. If someone is mean to you, uh, try not to react. Definitely don't retaliate. Talk to a trusted adult, parent or teacher who can help you. Use privacy tools to block these mean people. Avoid engaging in cyber brawls. If you have a personal issue with someone, keep it off the internet. If someone is saying things about you on social media, report their account, and you should talk about this to a trusted adult. You should let a trusted adult know about this incident. Uh,
Post with positivity. If you do not have anything good to post, do not post. Do not post or respond to anything online while you're emotionally charged up. Do not vent or complain, especially about specific people or organization on public spaces online. Think before you post. Nothing is ever truly deleted. So be absolutely sure before you hit the post or send button. Once you post a picture or status, it is stored in the site's server and can normally be retrieved even after you delete it from your profile. Remember, what you see on social media isn't always real. It may seem like fun to check out new people from time to time for friendship or romance, but be aware that while some people are genuinely nice, uh, many act nice because they're trying to get something. Flattering or supportive messages may be more of manipulation than actual friendship or romance. Do not talk about sex with strangers. Be cautious while communicating with people you do not know in person. Also, with people who you know in person, especially if the conversation starts to get about sex or physical details. Avoid meeting them in person. The only way someone can physically harm you is if you both are in the same physical location, same exact location. So, to be 100% safe, do not meet them in person. uh, if you must really get together with the person you met online, uh, do not go alone. Have the meeting in a public place. Let your parent know about it, and you should have a solid backup plan. Do not measure your life based on what others post. People typically post their happy pictures and stories online and do not post about their sad or boring moments and unflattering pictures. So do not assume that others have better lives than you just based on what they are posting. Know your followers. Do not hang out with the wrong crowd online. Resist the urge to accept each and every friend or follower request that comes in your way. Having a lot of followers is not the status symbol that some people make it out to be, and it can simply increase your risk of victimization. So be selective with whom you choose to allow to enter your world. Do properly set up privacy settings and preferences within the social media apps, sites, or softwares that you use. Use features within the environment to delete problematic comments, notes, wall posts, pictures, videos, tags, etc. Do not feel obligated to respond to each and every friend or follower request that is annoying or unwanted. Passwords are private. Do not share your passwords even with your friends. Uh, Try not to overshare. Do not post your every move. Finally, be smart while using a smartphone. Be cautious with whom you are sharing your phone number and how you use your GPS and other technologies that can pinpoint your exact physical location. Be sure to secure your phone using PIN, password, fingerprint, or facial recognition. And make sure that you know how to log into iCloud or Android Find My Device so that you can remotely access, locate, erase, or ring a lost or missing phone. Paradoxically, social media can not only make us more capable but also more inept. We sometimes share too much with too many. We need to be cautious of that. Social media has become an integral part of our lives. So, doing away with social media is neither practical nor advantageous. As teenagers and parents of teenagers, it is important that we are aware, informed, and understand the risks that come along while using social media. Remember to protect yourself, censor what you post, and choose the crowd you associate with wisely. Thank you. Thank you, Dr. Anju. That was an excellent talk. Thank you. Now, I think
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു സംശയം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. How to deal with child bullying? I feel children are more eager to go to school and not reluctant. I think that was to Dr. Sam. Dr. Sam? Bullying is a significant issue, and there are a lot of children who come to us with complaint of not willing to go to school because of the bullying. The bullying is actually a difficult issue to manage because that depends upon the individual situation. So it's very difficult to make a blanket statement about how to handle bullying because that depend upon that individual's some features plus the kind of people around him in the school. So only by looking at that exact scenario, we would be able to talk about how to handle that specific location, a specific situation. So I would suggest the doctor who asked that question to contact me so that we can talk in person about more details, which we may not be able to disclose in front of the large audience. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ? സാം ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡില് കുട്ടികള് വളരെ എന്താ പറയാ എലോൺ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് കുറച്ച് സങ്കടമായിരിക്കും. എന്റെ മോൻ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അവൻ 5 വയസ്സാണ്. അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ആക്റ്റീവാണ്. അവന് സ്കൂളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് സൈൻ ഓർ ബാഡ് സൈൻ? എനിക്ക് പേടിയാണ് അവൻ അടുത്ത അഡ്മിഷൻ ആകുമ്പോൾ, അടുത്ത വർഷം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, നോ എക്സാംസ്, സ്കൂളിൽ പോകണ്ട, വാൻ പോകണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. Abhay, that is absolutely right. So the children who is very young, so for them this started as that summer vacation. Around March it started, then they continue to have the vacation, and then they don't have to go to the school. So it's that for them it's a 1 year long vacation, and that is why he is very happy. And there is a significant chance that next year when the classes starts, there would be issues, as already mentioned in the presentation. So what you can do is that you try to make a routine wherein you include some of the academic things also in that, so that he doesn't go out of the touch with the academic things. So more than the online classes, you have to have a routine wherein his academics will be taken care of, but not for a long time. The thing is that he should not feel that this is just a vacation time. This is because of this kind of a pandemic situation. So you have to educate about the prevailing health issues of the coronavirus, and because of that we are not able to go to the school. That is the reason, and we are going to have the schools next year once this problem settles. But you should have a kind of a timetable kind of a thing wherein he should be getting up by this time, doing this work, having his meals at proper timings, watching TV, reading or playing. So you make a schedule for that, so that he will follow those things. Then it won't be that difficult for him to go to the school once it reopens. Otherwise it's going to be a big issue for children at 5 years, 6 years and 7 years, because they feel that this is a vacation. I have the same issue with my son. He's 7 years old. So the problem is that if he has online class is there only for 1 hour per day, but they are taking all the portions with that, so that he has to sit and study at home. But what he feels is that when he was going to school, he is at the school for 6 hours, and he has to study only for 1 hour at home. Now he has to study more, so he feels it's very uneasy that we are forcing him to study more. So we have to follow kind of a routine, and we have to educate them so that there won't be an issue when the school reopens in the next June. Sam, will it reopen by next June? Are you sure? Yeah, most probably, madam. I'm wondering whether it's going to be there for another 1 year now. No, madam. From what we have seen, the rapid spread is reducing now, but I think most probably by the election it will go up again. So by December, January, we may be having a hike again,
but after that, most probably it will come down. So by March, April, it will come to a better level, and it will continue for one more year, but not in a very, very bad shape. So I think schools will open. Schools will open with all the precautions. That's what I feel, because otherwise it's going to affect the children very badly, because already they have lost almost a year. Though there is online class and all, for young children, they have to be in the school and they have to directly get educated by the teachers. That is not happening. So it's actually they are going to have issues in their basic academic skills. So I think by next June, things will get better. But of course, in Europe, the situation again started worsening. I think Italy has been reporting around 600 to 700 deaths per day now, again the second wave. And people are not listening to the authorities, because they tell that we want to leave. So let us die with corona, no problem. But if we shut down, we won't be able to leave. But I think the Indian scenario is much better, and by next June, most probably schools will reopen. Great. Anju has given an idea about how to do like and not like. We were not knowing anything about this social media. She's giving education actually. None of us are on social media. We don't know how to operate it, and you are educating the younger generation like us how to operate, no? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം? കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരൊക്കെയോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതോ ഫോക്കസോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡീസ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എനിക്ക് ഡോക്ടർ അഞ്ജുവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വി റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം യൂസിങ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇന്റർനെറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജിൽ നിന്ന് റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അതന്നെ ഒരു ഡീടോക്സ്, ഒരു നൊയമ്പ്. അത് നമ്മുടെ യൂസേജിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. അതായത് ഇപ്പം എവറിഡ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ആപ്പ് എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഒക്കെ നമുക്കത് കാണാം. സോ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് വി സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ഇറ്റ്, ഓർ ലൈക്ക് വി കനോട്ട് കീപ് ഇറ്റ് എവേ. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, വി കാൺട്ട് കീപ് എവേ ഫ്രം ലുക്കിംഗ്, നമുക്ക് നോക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി അഡിക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഒരു പരിധി വരെ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഭയങ്കര ടൈം നമുക്ക് റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്ക്, മേ ബി ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ 15 minutes ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ചെക്കിംഗ് എനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഐ വിൽ നോട്ട് ബ്രൗസ്, ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് വെക്കാം. അങ്ങനെ അതിലൊരു നമുക്കൊരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 1 hour complete digital detoxing, refraining completely from using internet. You can Anju നോയമ്പ് തന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനാണ് നോയമ്പ്. 1 hour. No, it's not easy for people who are too addicted to our phone. Namakku palarkum phone has become a part of our body. If you don't take our phone, we feel as if we miss something, especially in the millennials, pudiya generation lum kochu pilla, I mean adolescents, all who use a phone, അവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ ഡോസിൽ പിടിച്ച് അപ്പൊ കൂട്ടാം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇനി അടുത്ത 1 hour നോക്കില്ല എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി ആ ഡീടോക്സിങ് പരിപാടി എന്തെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പം ചെറിയ ഇതിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ കുഞ്ഞ് സക്സസിൽ കൂടെ അത് പതുക്കെ കൂട്ടി ഗ്രാജുവലി ആ ഡീടോക്സിങ്ങിന്റെ ടൈമിങ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു കൊറിയുണ്ട്, അത് ആരോടാണെന്ന് അറിയില്ല, ആർക്ക് വേണേലും ഉത്തരം പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ കുട്ടിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ടൈം ടേബിൾ. അത് എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല, ആരാന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്നൊന്നും അറിയാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഒരു ജനറൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ്
വി ക്യാൻ ഫോളോ, അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയൽ ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു, നേരത്തെ ഡോക്ടർ സാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിലിറ്ററി ടൈപ്പ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും നമ്മൾ വെച്ചാൽ നോ വൺ വിൽ ഫോളോ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വളരെയധികം ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ റൂട്ടീൻ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇളവുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന് ഒരു നമുക്കൊരു ഗൈഡ് പോലെ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വേക്കിംഗ് അപ്പ് ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീൽസ്, നമ്മുടെ ബെഡ് ടൈം, നമ്മുടെ ബാത്ത് ടൈം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രെയർ ടൈം, ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. അത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ വെക്കുക. അപ്പം വേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രാവിലെ 10:30 എണീക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 6 മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മേ ബി ഇപ്പൊ 10 o'clock എണീക്കുന്നതെങ്കിൽ 8 o'clock എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 8:30 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വെക്കാം. ആൻഡ് അതും പലർക്കും ഒരു ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ദെൻ ദെയർസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അലാം അടിച്ചു 8 മണിക്ക് എണീറ്റില്ല, വാട്ട്സ് ദ പോയിന്റ്, ഞാൻ എണീറ്റില്ലല്ലോ, സോ നാളെ ആവട്ടെ, അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും പോയി, അപ്പം ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാം, നാളെ ആവട്ടെ. ഇങ്ങനെ നാളെ എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ ടൈം ടേബിൾ വെറും ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയും നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ 8 അല്ലെങ്കിൽ 8:30 ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 15 minutes പോലും നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വരികയല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും ക്യാവറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ, 15 minute ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, സാരമില്ല, സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ വേക്ക് അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പം 8:30 എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, 8:45 പോയി, ശരി നാളെ തൊട്ട് ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതിന് പകരം കുഴപ്പമില്ല, 8:45 15 minute പോയുള്ളൂ, സാരില്ല, ഞാൻ എണീക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു അവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം, അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം 5 to 6 hours ഒക്കെ ആണ് ഐഡിയലി നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തീരെ പഠിക്കാതിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് 5 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കാന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 2 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hour എന്നുള്ള ഒരു ഡൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ വെക്കുക. അതും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു 1 week ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്, ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്ക് നമുക്ക് ആ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ആക്കാം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ 8 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 1 week സുഖമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പതുക്കെ അത് ഒരു 7:30 ആക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഐഡിയലി 7 ആണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 3 weeks അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 month കൊണ്ട് നമുക്കത് 7ലേക്ക് എത്താം. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ടൈം ഗ്രാജുവലി കൂട്ടി ആ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നീഡ്സ്, ആസ്പിറേഷൻസ്, അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സാം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് വലിയ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഒരു റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മിനി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ആവണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ആർ ഓൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് വാട്ട് എവർ ബി ആർ ഏജ്. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു chaotic ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർവെൽമിങ്. അപ്പം ഈവൻ കൊച്ചു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേക്കപ്പ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ രാവിലെ 7 മണിക്കൊന്നും എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം മേ ബി ഇപ്പം 8:30 9 മണിക്ക് ആണ് എണീക്കണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ഇന്ന് 8:30, നാളെ 9, മറ്റന്നാൾ 9:30, അതിന് വിട്ടിട്ട് ആ ഒരു 8:30 എന്നുള്ളത് തന്നെ വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മാമിന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേ ബി നമ്മൾ ABCs അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പുള്ളിയുടെ ബേസിക്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 45 minutes അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതും ട്രൈ ടു സ്വിച്ച് ഇറ്റ് അപ്പ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. സോ ആ രീതിയിൽ ഒരു റുട്ടീൻ ഓരോ ഏജിനും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. Next question, what about a 4-year-old boy who is moderately autistic? Will schedule work in a long run? You may say. 4-year-old boy with mild Autism. Great autism. So most probably 4-year-old boy with mild autism would be attending therapy sessions or regular training sessions in any of the centers. So they know very clearly that how to set that, and the long term we won't be able to tell when it comes to the autistic children. And I am not sure what is meant by this moderate autistic. Is it based on the CAS scores, and the CAS scores at what age?
So all those things has to be assessed, and also the child's intellectual level that also need to be seen. But the only thing which works for an autistic kid is the proper therapy, occupational therapy, and making a proper routine, making them to stick to that. But the problem with autistic kids are that some of them may be having very strict patterns of doing things. So it may be very difficult for us to change their routines. So some of them they only sit only on the same chair. They eat from the same plate every day. They use only the same water bottles. They use same dress. So there are a lot of peculiar things maybe there in autistic kids. So that again, as I said earlier, mild, moderate, or severe autism, and people with this ODD, PDD spectrum disorders, the scheduling, whether it will work out long term or not, totally depend upon that individual, because each and every kid is totally different when it comes to pervasive developmental disorder. And a child without that kind of a very strict patterns, the schedule thing will definitely work, and otherwise it will be. Hello, am I audible? Yeah, audible. Hello. Audible. I saw that inside. So if that kid is not having that kind of a very strict patterns, wherein they stick to that the kind of repetitive behaviors and then strange peculiarities in this behavior, then of course you can try the scheduling. And at this point of time, when you don't have many special schools and therapies working, definitely you need to have a therapy, the scheduling at home. Otherwise, you won't be able to pick up the behavioral problems which is coming in your child. So only if you have a schedule, then only you will be able to pick those problems and take appropriate management strategies for settling that. Otherwise, you might take it as a normal thing. So schedules will work, but whether it will work in long term or not, it totally depends upon that kid. So that has to be individually planned. Okay, thank you, doctor. Next question is that advisable or encouraging using learning app for subject understanding? It seems children not trying to read and understand. ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്കും എൻ്റെ 5 വയസ്സുകാരൻ്റെ കേൾക്കുന്നതാണ്. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ യൂട്യൂബില് കറസ്പോണ്ടിങ് എടുത്തങ്ങ് സെർച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഇല്ലാതെയാണ് വളർന്നതെന്നുള്ളത് അവന് ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. It is advisable or encouraging എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again it is specific to each individual. I would say learning apps and even YouTube എന്നുള്ള ചില tutorials ആണെങ്കിലും it can be nudging to learning അല്ലേ. Of course it cannot replace individuals effort in learning. It can only be an adjunct. അപ്പം ആപ്സിൽ കൂടെ ചിലപ്പം കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി പിക്ചർ ആയിട്ടും ഗ്രാഫ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടും കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടും ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പം പിള്ളേർക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം എനിക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് നോ നീഡ് ഇൻ റീഡിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇരുന്ന് സ്വയം വായിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ മെന്റൽ എഫേർട്ട്. സോ അതിനൊരു ഈസിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഇസ് ഈ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസിനാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്കൊരു അഡ്ജന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമായിട്ട് വെച്ച് പ്രൈമറിലി നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് വായിക്കുക പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ മൊഡാലിറ്റിയിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനും കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ആ മനസ്സിലായതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗത്തെ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും വായിച്ച് അസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ആയിരിക്കും പഠനത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പം ലേണിംഗ് ആപ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം പഠനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു അഡ്ജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരുപാട് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നതും we have to control the duration, because many people are using the different learning apps, especially the Byju's app. So many people spend long time on that. So that also has to be managed, because
There are a lot of issues, as Dr. Anju pointed out. The eyes is a big problem because most of the kids sit very close to the tab and see it. So that is a big issue. And then, of course, you can use these learning apps because I think it adds to the learning very well. Most of the famous apps follow a very good international pattern, so that because sometimes they teach the children better than the teachers do. But spending long time on that or completely depending on that will be a problem. So that should be used as an adjunct and as Anju said. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ തൊട്ടാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാവുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും കയ്യിൽ കൊടുക്കാതെ വളർത്തിയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കൈ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഐഡിയലി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ ലോകമല്ലേ ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും because of the online classes, I think once they reaches the high school, they can have a kind of exposure. But I think the real exposure should happen after 10th. But it may be a little bit difficult. So by 8th standard, the kind of a exposure which is for less time. And then by the time they complete the 10th standard, I think +1, +2, of course, even if we don't allow them to use it. So of course we have to allow that. But before that, in a phase manner, because many children would be using. So if you try to control our children, they might try to use these things without our knowledge. So that's a big issue because they might end up in trouble. So it's always better to be under our supervision rather than they doing without our knowledge. So by the time they are in 8th and 9th, we can make them use so that they don't use without our knowledge. And once they complete 10th, I think there should be even enough freedom. But of course, we can sit with them and negotiate for what they can do and what they are not supposed to do or how much time they can spend. Anju? As Sam said, I feel the same because nowadays kids are exposed to all these, so we can't keep it away from them. We can't hide it from them, and the more we say no, the more inclined they will be towards it. So for younger kids, with parents' supervision, they can be allowed to use social media, especially WhatsApp. I mean, they'll be wanting to talk to their friends, or they might want to do some video calling, or they will be very much interested in sending emojis and etc. So once in a while, maybe with your permission, in your presence, maybe you can let even smaller kids use it. And Instagram, Facebook, I think you should really wait till the child reaches 10th standard, or at least complete 10th standard, because nowadays lots of kids of 11, 12 years are very much active in social media, and I personally don't think that is quite healthy. So it's up to you, because each child's mental age is different, their inclination is different. So parental guidance is definitely necessary, at least till the child is in high school. And once the child reaches high school, as Sam said, you can negotiate terms and condition of usage, and definitely you should monitor the accounts that they follow, their friends, their followers, their interactions, and gradually you can increase their freedom in usage. That is next question. How to handle a more active boy and a calm girl child of same age together? 4 years. Yeah, it's a difficult thing, because the 4-year-old boy and 4-year-old girl will be having different interests. The boy will be more active and interested in physical plays,
but the girl would be more interested in playing with a doll or some writing and drawing and all. So they are totally different because being a male and female, and during this kind of a situation, it's more difficult because they are bound to home. So managing them together is always going to be a very difficult job, but uh, you can make a routine wherein you incorporate both their activities so that they will take it as a competition or that kind of a play, so that they will try to engage in that activity to achieve something. So you can give some kind of rewards, especially the kind of appraisal things, praise, praise or kind of reinforcements, which will make them play together. Because otherwise, it will be difficult for a 4-year-old boy to play with a 4-year-old girl most of means throughout the time. And sometimes you have to use different ways of management for uh, both the both the kids, because as I mentioned earlier, the boy may be wanting to do a lot of physical activities, and girl would be wanting more of sitting on and then doing. So it will be difficult to manage them together. But in this time, by giving these reinforcements and making a schedule and kind of a interactive play, and they get something at the end of that program, in that kind of a way, you would be able to manage them and in a better way. Any other questions? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവിത രവി മാഡം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാം I welcome Dr. Kavitha Ravi, our chairperson, Kerala State WDW Kerala. മാം ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ മാം ജസ്റ്റ് കീനോട്ട് അഡ്രസ് മാഡത്തിനായിരുന്നു. Keynote address, felicitation agam alle. So respected Joy Manjila sir, Shobhana madam, Dr. Pavan, Dr. Abhaya, all the other office bearers, leaders. Hi Kavitha. Yes madam, hi madam. And all the dear participants, and of course the speakers of the day. I'm really sorry that I joined so late because I was in an academic webinar. It actually started at 6, but I was one of the panelists. So I had to be there till it was closed. Adippa close ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഒരു 10 minutes മുന്നേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ late ആയിട്ട് join ചെയ്തത്. It was on post-COVID syndrome. And as you all know, I am a COVID survivor and I had a gamut of post-COVID problems too. So I was asked to share my real experiences on post-COVID. So that's why I'm late. Anyway, I congratulate Thrissur WDW for securing the prize for the best team. Like, you are one of the best 3 teams in 3 branches in Kerala. So hearty congratulations for all the activities. Like, you did well and you got the prize. So you were rewarded for it. Adinadim congratulate cheyunu. Collage contest illa ഒത്തിരി പേര് പങ്കെടുത്തതിന് അതിനും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുന്ന, ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു, അന്ന് വേറൊരു മീറ്റിംഗും വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂടെ കൊണ്ട് പലയിടത്തും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദി ബ്രാഞ്ചസ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, IMA ആൻഡ് WDW, we are in fact conducting a fest for the children. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റും നടക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ സാമിന്റെയും ഡോക്ടർ അഞ്ജുവിന്റെയും കുറച്ച് ടോക്കിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റും ഡിസ്കഷനുമാണ് ഞാൻ ആകെ കേട്ടത്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമുള്ള, എന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം വളർന്നു ഭാഗ്യത്തിന്. മൈ സൺ is 23 and my daughter is 18. So
ഇനിയിപ്പം അവരെ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം എനിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനും അഭയും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സിഫൈങ് അല്ലെ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അഭയ? നമ്മള് ഈ ബിക്കോസ് ദി എൻട്രീസ് ദി സബ്മിഷൻസ് ആർ പോറിംഗ് ഇൻ ലൈക്ക് എവറി ഡേ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ആഫ്റ്റർ 10 ഒരു ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഐ എം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ബിക്കോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യണം. നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടോ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പേരൻസിന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. അപ്പൊ തന്നെ അവർ വിളിക്കുക, മാഡം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടതാ, മാഡം ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. സോ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ എന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോക്ക് എങ്കിലും. ഇൻഫാക്ട് ലൈക്ക് വി അഡൽട്സ് ആർ ഓൾസോ kind of addicted to Facebook and WhatsApp എന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഡിക്ഷൻ ബട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് in the COVID era we do everything online. So all the communication, we are not going anywhere physically, so all the communication, all the organization work, everything is done through the WhatsApp and or some other modes of communication. So we have to be on phone. And പിള്ളേരും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന പേരില് അവരും ഫോൺ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആൻഡ് നമ്മൾക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ പിടിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എനിവേ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻ ഐ വിഷ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും our year starts always from November, the IMA year. അപ്പോ അടുത്ത വർഷവും ശോഭന മാഡവും അഭയവും കൂടി ഒത്തിരി നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് യുവർ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഓപ്പൺലി തന്നെ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി അതർ ബ്രാഞ്ചസ്. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി മീറ്റ് പോലെ എപ്പോഴും തോന്നുന്നത്, നോട്ട് സോ ഫോർമൽ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി ക്യൂട്ട്. ഈ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് തന്നെ ഒരു സമാധാനം, ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും. മറ്റേത് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു മാതിരി. ഇവിടെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ വല്ല പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ പോലും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഹിബിഷൻ ടു ജോയിൻ എനി മീറ്റിംഗ് എനി ടൈം ആൻഡ് സ്പീക്ക് informally at Thrissur. So thank you all once again for inviting me. Jai Hind, Jai IMA. Thank you, ma'am. Thank you so much. നമുക്ക് അപ്പോ ഒരു 1-2 ക്വറീസ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോവാണ്. Young parents are in the habit of giving mobile to small kids to avoid the disturbances during their busy time, especially in the morning. What advice to these parents? That should not be given at all. That's what I would say, because that's a common thing. Whenever the parents want their children not to disturb them, they end up giving the mobile phone so that children keep quiet. And what happens is that becomes a habit, and later it reaches a level wherein for everything the children need mobile phone, because they give mobile phone to make them eat food. They give mobile phone when parents want to watch something in TV. So that kind of a thing becomes a kind of, I have seen many kids when their parents comes to the clinic to see to the OPD, they would cry. So that means that they should be given the mobile phone, then they will keep quiet. So it's like they will start setting the limits to their parents. So they will ask for the mobile phone whenever they need, and the parents will end up giving that. So that should not be promoted. That should not be done even in the very bad situation. Once in a while, when the kid is sick, not eating well, you can give. Otherwise, you should never promote that kind of a thing, because that will become a very big problem in the future. Because we get to see those kind of kids, very small kids, can't take off their eyes from the mobile phone. If the parents do not give the mobile phone, they throw tantrum. So that's a very common scenario now. So you should not be promoting it. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കവിത രവി മാഡം വളരെ ടയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാഡം ലീവ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. Thank you, Kavitha. Thank you for calling us family. Thank you, Dr. Kavitha. Okay, thank you, madam. Thank you. Bye, madam. Bye. Thank you so much. Thank you. Good night. Sir, Good night. I'm leaving, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Okay.
വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ എനിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം സംശയങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളില് എമ്പതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അവരുടെ കൂടെ കളിച്ച് വളരുന്നതിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക്, എന്റെ മോന്റെ ഒക്കെ ഏജില്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഷെയറിംഗ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ആരെയും കാണുന്നില്ല, സർവ്വ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിങ്ങനെ കറങ്ങി. അപ്പം അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതോ അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങ് വിടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ ശരിക്കും കുറെയൊക്കെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിങ്ങനെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ വളരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടോ? ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ. സോ നാച്ചുറലി വീണ്ടും സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് കോംപ്രമൈസസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇനീഷ്യലി അതുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജെല്ലാവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇവൻച്വലി കൊച്ചു പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മോൾഡബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചേഞ്ച് വന്നോളുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ? ശോഭന മാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? ശോഭന മാം ഫോണിലാണ്. ഫോണിലാണ്. ജോയ് സർ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Now, thank you all especially Dr. Sam and Dr. Anju, Tresa and Andrews. Dr. Samum ഞാനും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച്. Sam still going there? കുറച്ചായി പോയിട്ട് സാർ. സാമിന്റെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Very violent patients. Most of my patients are very silent, sir. No, now they have become very violent. The so-called normal people are more violent than our patients. അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. But compared to the so-called normals, psychiatric patients are much better, sir. Yeah. If you look at the newspaper or TV, most of the crimes are committed by the so-called normals, not by psychiatric patients. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്നത് അറിയോ? ചെന്നൈ എന്നുള്ളത് ഒരു കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസത്തിൽ വന്നില്ലേ സർ? അല്ല, എവിടെയല്ല, ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടത്. അത് രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ടോക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു 30 വയസ്സുകാരി, 35 വയസ്സുകാരി, ഒരു 20കാരി, രണ്ടുപേരും സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ 20കാരി 30കാരിയുടെ ഭർത്താവിന് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലൈന്റ്. രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് അത് കിടന്ന് വഴക്കായി. ഈ 30കാരി 20കാരിനെ ഒരു പെടപെടച്ചു. റൈറ്റ് ആംബോൺ ഹ്യൂമറസ് ബ്രേക്കായി. ഞാൻ വന്നപ്പോ അതിങ്ങനെ നീര് വന്നിരിക്കുക. ഇനി ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് ഇതല്ല, ഈ രണ്ടുപേർക്കും മൊബൈലില്ല. രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലില്ല. ആ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല. Some can help better. That could be, sir, because patients who are psychotic, who has auditory hallucination and the delusions, so they can have this kind of delusions, and based on the auditory hallucination also they can have this kind of thoughts. So they can have altercations on matters which are not there or illogical. So that is the reason why they get into fight, and it reaches a level wherein they're hurting someone very badly. So of course the people with psychotic illnesses can be aggressive. The thing is that once they get a proper treatment, they behave much better than the normal people we see in our community. Thank you. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയാണ്, നമുക്കിതൊരു യൂട്യൂബ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. IMA തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അതിൽ യൂട്യൂബില്
ഇല്ല IMA തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ, IMA Thrissur branch. IMA Thrissur. IMA Thrissur branchല് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പേരില് ഒറ്റ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളു. സിറ്റി ഇല്ല. ഇത് മിസ് ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല, എന്തോ സെറ്റിങ്സ് മാറി കിടന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാളെ യൂട്യൂബിൽ ഇടും, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിടും. Thank you, Dr. Sam and Dr. Anju. We had a great time actually. I പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷൻ എന്നുള്ളതിലുപരി നല്ലൊരു നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പേര് ഓഡിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞത്. 81 ഉണ്ടായിരുന്നു. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Sam and Good show, Sam and Anju. Good show. Thank you, sir. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൂടെ മീറ്റിംഗ്? Okay. So thank you, Abhaya, for conducting such a beautiful function. Abhaya, as usual. Yeah. Thank you. So the meeting is closed for dinner at home. Please provide ice cream online. ശരി, ഡോക്ടർ അഞ്ജുവിന് ഞാൻ WDWയുടെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Okay. Close the meeting. Okay. Okay, bye.